நான் சொல்ற வேர்ட்ஸினுடைய மீனிங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. If yes, just say yes or drop the meaning of the words. Courtesy, temptation, empathizing, monologue. இந்த வேர்ட்ஸினுடைய மீனிங்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? இதெல்லாம் என்ன ரொம்ப கஷ்டமான வேர்ட்ஸா? இல்லை இல்லையா? ஆனாலும் சில நேரங்களில் நம்ம வந்து இதனுடைய மீனிங் தெரியும், ஆனால் தெரியாத மாதிரி இருக்கும். இதற்கான காரணம் நம்ம புக்ஸ் ரீட் பண்ணும்போது இல்லை யாராவது பேசும்போது அதை கேட்டுப்போமே தவிர அந்த வேர்ட்ஸினுடைய நிஜ மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்குள்ள நம்ம போயிருக்க மாட்டோம். உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், குட். நீங்கள் நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கீங்க. நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம், இல்லை நிறைய லிசன் பண்ணுற பர்சனாக இருக்கலாம். வெல் டன். உங்களுக்கு வெக்காபுலரியோடைய டெவலப்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நிறைய வேர்ட்ஸ் புரிஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் எனக்கு ஃபுல்லும் புரியலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா புக் ரீடிங்கை ஒரு டூலாக எடுத்துக்கோங்க, ஒரு மெத்தடாக எடுத்துக்கோங்க. புக் ரீடிங் நல்ல ஹேபிட்னு நம்மள நிறைய பேத்துக்கு தெரியும். ஆனால் நம்மள எத்தனை பேர் அதை பண்ணுறோம்? டெய்லி ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு புக் எடுத்தோமா அந்த புக்கை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி முடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள எத்தனை பேர் பண்ணுறோம்? நாட் எவ்ரிபடி. ஒன் சச் ரீசன் இஸ் புக் ரீட் பண்ணுறது சில பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. சில பேர் ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்ற ஒரு தாட் வரலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். பட் ஐ சஜஸ்ட் யூ டு கோ ஃபார் அ சிம்பிள் இங்கிலீஷ் புக், Who Will Cry When You Die. அந்த புக் தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். 101 டேஸாக இதை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ஆல்சோ ஜாயின். ஆல் தட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ஜஸ்ட் கெட் த புக் Who Will Cry When You Die by ராபின் சர்மா. இந்த புக் எடுத்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு டாபிக் ரீட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஒரே நாள்லேயே நிறைய டாபிக் ரீட் பண்ணலாம், அது உங்களோட விருப்பம். ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டாபிக் எடுத்து அந்த டாப்பிக்கில் என்ன மாதிரி சென்டென்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, என்ன மாதிரி வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணலாம், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா one topic a day. That will help you. And today we are getting into the topic. It's great. We are in day 30 of 101 days challenge. That's great. We are progressing. 101 days அப்படின்ற ஒரு இலக்கை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம டே 30ல இருக்கோம். The topic is get behind people's eyeball. Get behind people's eyeball அப்படின்னு சொல்றப்ப ஒருத்தங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது முழுமையா ஒரு டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்கிறது. That is get behind people's eyeball. This topic is about active listening. First நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய less frequently used vocabularies உடைய மீனிங் பார்த்துக்கலாம். First now guess the word அப்படின்றே போகிறோம். I'll tell you the meaning and you have to guess the word. Fine. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா 4 வேர்ட், அதே வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். மீனிங் சொல்கிறேன், என்ன வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிங்க. ஃபைண்ட் அவுட் உங்களால் இந்த 4 வேர்ட்ஸில் எத்தனை வேர்ட்ஸ் உங்களால் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், a polite behavior or a speech which says that you are respecting somebody, which shows respect for others. A polite or respectful behavior. It's courtesy. Courtesy. Next one, a strong desire or attraction towards something. Sometimes we'll be in a dilemma whether to choose this or not that, whether we are too much attracted towards something. So what that word? It's temptation. Temptation. Here is the meaning of the next word. Understanding the feelings of another person. Understanding the feelings of another person. What does other person think? அப்படின்னு யோசிக்கிறது. It's empathizing. Empathizing. Next meaning, a long speech or a conversation which is said only by one person. This is often given in a play or a skit. But here the author has given in another way. What's it? A long speech or a conversation. It's monologue. Monologue. ஒருத்தர் மட்டுமே பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றது monologue. Here are the words. இந்த வேர்ட்ஸில் எத்தனை மீனிங்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும்? எத்தனை வேர்ட்ஸ் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறீங்க? Just try to apply it in your everyday conversation. Everyday situation கூட கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் மட்டுமே அட்ரஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் எப்போது இருக்கா? a kind of presentation இல்லாமல் ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்குது, அந்த கான்வர்சேஷனில் நீங்கள் மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் இருக்கா? யோசிச்சு பாருங்கள்.
Do you get tempted? Temptation word யூஸ் பண்ணலாம். Courteous, courtesy அப்படின்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள். எம்பத்தைஸ் அப்படின்ற வேர்டு எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு, எந்த சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அந்த சுச்சுவேஷனை நீங்கள் கண் முன்னாடி கொண்டு வாருங்க. அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். And now we are going for pronunciation practice. 101 days என்னோடையே நீங்கள் கூட சேர்ந்து இந்த கண்டென்ட்டை effective stress, past, intonation-ஓடு ரீட் பண்ணிட்டு வரும்போது மாற்றம் வராமல் இருக்குமா? சேஞ்சஸ் வராமல் இருக்குமா? கண்டிப்பாக வரும். Believe in it? Let's start. Get behind people's eyeball. Get behind people's eyeballs. One of the deepest of all the human hungers is the need to be understood, cherished, and honored. I like this. One of the deepest of all the human hungers. Human are in hunger. We are in need to be understood, cherished, and honored. Yet, in the fast-paced days we live in, too many people believe that listening involves nothing more than waiting for other person to stop talking. And to make matters worse, while that person is speaking, we are all too often using that time to formulate a response rather than empathizing with the point being made. Taking the time to truly understand another's point of view shows that you value what he has to say, and care about him as a person. When you start getting behind the eyeballs of the person who is speaking and try to see the world from his perspective, you'll connect with him deeply and build high trust relationships that last. We have 2 ears and 1 mouth for a reason. To listen twice as much as we speak, and having the courtesy to be a better listener has another advantage. Since you're not doing all the talking, you're doing all the learning, gaining access to information you'd have missed had you been engaged in the useful monologue. Here are a few practical tips to become a better art of listening. If you're speaking and the person you're having a conversation with has not said something within the past 60 seconds, there is a good chance you've lost her. It's time to stop talking so much. Resist the temptation to interrupt. Catch yourself just before you do so and pay more attention to the content of what the other person is saying to you. If appropriate, that is in case of any business meeting, take notes. Few things more readily show the other persons in the conversation that you genuinely wish to learn from what he has to say than pulling out a notebook and making notes while she speaks. After the other person makes her point, rather than immediately responding with your opinion, reflect on what you have just shared, saying something just to make sure I understand you, or are you saying... And doing so with complete sincerity will bring you much closer to the people you interact with every day of your life. Now it's time for read and retell. நம்ம கண்டென்ட்டை வாசிக்கிறோம். நான் ஒரு 3 times வாசிச்சிருக்கேன். நீங்கள் இதை வாசித்து முடிச்சதுக்கப்புறமா இதோட கோர் ஐடியா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். அங்கங்கே இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும், கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு அதை பார்த்து நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். The aim is not to memorize the points, it's to deliver your thoughts. What do you think about it? That's the aim. Now starting with it. Get behind people's eyeball. When I got to know about this topic, truly I was intrigued to know what the author is about to say. And later when I referred it's about gaining deep understanding or insight about something. Get behind people's eyeball. Get behind the eyeballs of another person, which means I'm trying to understand what the person speaks. This topic is about deep understanding. Though we are in a fast-paced life, everybody has a deep hunger to be honored, to be cherished, to be understood. We have a strong feeling when they understand me, want to be celebrated, want to be honored. We have this deep hunger. Human has hunger for all these things. At the same time, we also have another
aspect, we move so fast that we rarely listen to others, or we listen to others just because the person has to stop talking and we have to get chance to start talking. Every time when we listen to others and when we patiently wait, simultaneously we also build or formulate the answers or the response what we are about to speak. Instead of that, let's be active listeners. As a person speaks, let's listen to what the person is about to say by empathizing the person, understanding what the person is about to speak, share, and feel. With that, we can be active listeners. We can also build the relationship. If you think you are not an active listener, try this. If you're talking for a long time in a conversation, if the other person is not responding to you, understand it's time for you to stop your conversation. Take notes during the business meetings. Share positive words to the other persons. By doing this, you will be able to build your relationships better. Be an active listener. Get behind the eyeballs of others. Are you an active listener? அதையும் ஷேர் பண்ணுங்க. Thanks for watching. If you think this 101 challenge is benefiting you, share this with your friends also. Thank you so much. Meet you tomorrow. அறிவோம் ஆங்கிலம் வெல்வோம் இவ்வுலகம். நன்றி.